হ্যালো এভরিওয়ান, তোমাদের মধ্যে থেকে যারা এবার 2022-তে ফার্স্ট সেমিস্টারের পরীক্ষা দেবে, এই ভিডিওটি তোমাদের জন্য। এই ভিডিওতে আমরা 2020 ফুল কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করব। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 হচ্ছে কম্পালসারি, আর 4টে ইউনিট আছে, ইউনিট 1, ইউনিট 2, ইউনিট 3, ইউনিট 4। সব পার্টগুলো আমরা কভার করব 1 বাই 1। তোমাদের 65 মার্কসের পরীক্ষা হবে। 65 মার্কসের পরীক্ষার মধ্যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 হচ্ছে কম্পালসারি কোয়েশ্চেন। সেখান থেকে 20 মার্কসের কোয়েশ্চেন থাকে, মানে 10টা কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকবে 2 মার্কস করে। সো 10 × 2 হচ্ছে 20। ওকে, এবার ইউনিট 1, ইউনিট 2, ইউনিট 3, ইউনিট 4 এই 4টে ইউনিটের মধ্যে থেকে তোমাদের যে কোনো 9টা কোয়েশ্চেন করতে হবে, আর প্রতিটা কোয়েশ্চেনের মার্কস হচ্ছে 5। সো 9 5 হচ্ছে 45। তো আমাদের 45 + 20 হয়ে গেল টোটাল 65 মার্কস। ওকে, এবার আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 যেটা কম্পালসারি কোয়েশ্চেন সেটা স্টার্ট করব। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। ভিডিওটি লাস্ট অবধি অবশ্যই দেখবে, কারণ প্রতিটা অঙ্কের আগে স্পেশাল টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দেওয়া হয়েছে আর খুব ভালো করে অঙ্কগুলো বোঝানো হয়েছে। মিস করবে না। যদি পরীক্ষায় খুব ভালো মার্কস পেতে চাও, একদম এখন থেকে সলভ করা স্টার্ট করে দাও। ওকে, ইউনিট 1 সলভ করব। ইউনিট 1-এর মধ্যে আমাদের আলজেব্রা পার্ট রয়েছে, যেখানে 3টে কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকবে। ওকে, এবার কোন কোয়েশ্চেনগুলো করবে সেটা তোমাদের ওপর ডিপেন্ডেন্ট, বিকজ প্রতিটা ইউনিট থেকে তোমাদের কোয়েশ্চেন করতে হবে। অ্যান্ড টোটাল 4টে ইউনিট মিলিয়ে যেহেতু 9টা কোয়েশ্চেন করতে হবে। Question number 1, compulsory. দেখো কি দেওয়া আছে, choose the correct option from each of the following questions. আচ্ছা, 1 নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে compulsory, 10টা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে 2 মার্কস। ওকে, তো 10 × 20 এটা হচ্ছে 20 মার্কস। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখো কি, find the possible values of real I to the power half plus imaginary I to the power half mod দেওয়া আছে। ওকে, আর কোনটা আনসার হবে এটা আমাদের দেখতে হবে। সো হাউ উইল ইউ চেক ইট? আচ্ছা, প্রথমেই যখন আমরা দেখব যে রিয়েল প্লাস ইমাজিনারি এই ফর্মটা দেওয়া আছে, দ্যাট মিন্স this question is from complex number. Okay, this is from complex number chapter. আচ্ছা, shortest way আমি দুটো ভাবে তোমাদের দেখাচ্ছি। how will you solve this question? যেহেতু 2 মার্কস আছে, তোমাকে কিন্তু বলবে না যে তোমাকে প্রতিটা স্টেপ দেখাতে হবে, বাট ইউ হ্যাভ টু চেক, তোমাকে করতে তো হবে যে কিভাবে তুমি করেছো। সো শর্টেস্ট রুট কি হচ্ছে, যে রিয়েল I to the power half, মানে আমরা ধরে নিতে পারি যে x = I to the power half দেওয়া রয়েছে। ওকে, where x is a complex number, তো এটাকে আমরা লিখতেই পারি x² = I। that means I মানে আমরা লিখতে পারি cos π/2 plus I sin π/2. Okay, we know cos π/2 is 0, cos 90 is 0, sin 91, so we will get I. Okay, now we are going to apply the general formula, that we will get cos 2k pi plus π/2 plus I sin 2k pi plus π/2. Okay, now we are going to apply the removers, so we can write x = cos 4k plus 1 into π/2 plus I sin 4k plus 1 into π/2.
হোল টু দি পাওয়ার হাফ। তো এই হাফটা এখানে চলে আসবে, সো x is equals to we are going to get cos 4k plus 1 into pi by 4 plus I sin 4k plus 1 into pi by 2, এই হাফটা এখানে আসবে, that is pi by 4. ওকে, আচ্ছা, যেহেতু x square is equals to এটা হচ্ছে, that means এটা দুটো রুট হবে, so for k is equals to 0 and 1. Okay, so we will get this. আচ্ছা, আমাদের বলেছে যেটা এটা হচ্ছে রিয়েল i to the power half plus imaginary i to the power half with mod. তো আমরা কি করতে পারি, আমরা এখানে দেখো করতে পারি i to the power half, that means real and imaginary. তো এখানে real, okay, real i to the power half কি বেরোবে দেখো, এটা বেরোবে cos k is equals to 0 পুট করলে এটা হয়ে যাবে 0 plus 1 1, that is cos pi by 4, আর k is equals to 1 পুট করলে হয়ে যাবে 4 plus 1, that is 5, cos 5 pi by 4. Okay, so we can write it cos pi by 4 plus, এটাকে আমরা একটু সিম্পলিফাই করে লিখতে পারি cos pi plus pi by 4. Okay, so we can write it cos pi by 4 plus cos of pi plus pi by 4, cos pi plus theta মানে minus cos theta, that means minus cos pi by 4, plus minus হলে এটা হয়ে গেল 0. So most probably আমাদের আনসার নাম্বার 2 আর নাম্বার 3 এর মধ্যে যে কোনো একটা হতে পারে, because real part 0 দুটোতেই দেওয়া রয়েছে. Okay, now we are going to find the imaginary part, তার i to the power half কত হবে। সিমিলার ওয়েতে এখানে লিখবো, তো আমরা পাবো sin pi by 4 plus imaginary part sin 5 pi by 4, okay, with mod. So এটা কি হয়ে যাবে দেখো, sin pi by 4 plus similar ওয়েতে লিখবো pi plus pi by 4, that means sin pi plus theta, that is minus sin pi by 4. Okay, mod, this is equals to mod sin pi by 4 plus mod minus sin pi by 4. Mod of a plus b মানে mod a plus mod b, this is equals to sin pi by 4 mod মানে 1 by root 2, আর এটারও mod মানে 1 by root 2, right? So it will become 2 by root 2, so it is root 2. So now our answer is number 2, 0 root 2. Okay, this is our answer. Okay, নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে 1b। দেখো এখানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া রয়েছে, আর এই ইকুয়েশনের তিনটে রুট দেওয়া আছে, আলফা বিটা গামা। আর কি দেওয়া আছে, ওমেগা ইজ এ কিউব রুট অফ ইউনিটি, দ্যাট মিন্স ওমেগা কিউব ইজ ইকুয়ালস টু 1 দেওয়া রয়েছে। ওকে, দেন ভ্যালু অফ দিস এক্সপ্রেশন, এই এক্সপ্রেশনটার ভ্যালু কি হবে আমাদের বের করতে হবে। সো যখনই এরকম অঙ্ক দেখবে, that means this question is from theory of equation chapter. এই যে প্রশ্নটা হচ্ছে theory of equation থেকে। ওকে, সো
দেখো কিভাবে আমরা এটা সলভ করব। দেওয়া আছে x³ minus 3x square plus 3x plus 7 is equals to 0. Okay, this implies x³ minus a³ minus 3a square b plus 3a b square minus b³ plus 1 plus 7 is equals to 0. Okay, দেখো এখানে আমরা -1 অ্যাড করলাম, তার জন্য আমরা একটা +1 নিলাম। ওকে, তো এই যে x³ minus 3a square b plus 3ab square minus b³ এই অবধি তো হচ্ছে আমাদের একটা ফর্মুলা। ফর্মুলাটা কি? x minus 1 whole cube is equals to -8। এগুলো এদিকে চলে আসে। ওকে, so we can write here x minus 1 whole cube is equals to minus of 2 cube. Okay, and this implies x minus 1 by 2 whole cube is equals to minus of 1. Okay, এবার আমরা কি করব? So x minus 1 by 2 is equals to minus 1 এর 1/3। দেখো এটা করতে পারি। ওকে, আচ্ছা এখানে সাইডে আর একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো আমাদের দেওয়া আছে ω³ 1, that means ω³ -1 হচ্ছে 0। this implies a³ minus b³ মানে ω minus 1 into ω square plus ω plus 1 is equals to 0. Since omega not equal to 1, omega to 1 হবে না, so omega square plus omega plus 1 is equals to 0. ওকে, আচ্ছা আর একটা কথা বলি যে যখন আমরা পাই যে এরকম ইকুয়েশনে, তো এখানে আমাদের দেখো ডিগ্রি অফ ইকুয়েশন কত আছে? x³ আছে না, সো পাওয়ার হচ্ছে 3। সো দিস ইকুয়েশন হ্যাজ 3 রুটস, আর এখানে দেওয়াই আছে যে আলফা বিটা গামা তিনটে, সেই রুটগুলো হচ্ছে। তো দ্যাট মিনস এখানে আমরা কি লিখতে পারি? দেখো লিখতে পারি x minus 1 by 2 is equals to -1 minus omega minus omega square. ওকে, আচ্ছা যখন আমাদের পজিটিভ থাকে, এখানে যদি তোমার -1 এর 1/3 আছে, তো এই মাইনাসের জন্য সব জায়গায় মাইনাস আসলো। আর এমনি যদি ω³ 1 থাকে আর তাহলে এটা 0 হবে। তো রুট গুলো হচ্ছে কি 1 ওমেগা ওমেগা স্কয়ার। ওকে, এবার এখান থেকে দেখো লেখা যায় x minus 1 by 2 is equals to -1. ওকে, ওকে, আর কি লেখা যায়? x minus 1 by 2 is equals to minus omega, and x minus 1 by 2 is equals to minus omega square. Okay, taking this dark color. Yes. Okay, so this implies
x is equals to minus 2 plus 1. This is equals to minus 1. So alpha is equals to minus 1. And this implies x is equals to minus 2 omega plus 1. Okay. So beta is equals to, we can write 1 minus 2 omega. Similarly, this implies x is equals to minus 2 omega square plus 1. So we can write gamma is equals to 1 minus 2 omega square. Okay. এবার দেখো আমরা আলফা বিটা গামার মানটা পেয়ে গেলাম। এবার আমাদের যেটা বলেছে এই এক্সপ্রেশনটা alpha minus 1 by beta minus 1 plus beta minus 1 by gamma minus 1 plus gamma minus 1 by alpha minus 1 is বের করতে হবে। So we know the value of alpha beta gamma, so we can put here, right? তো চলো স্টার্ট করছি আমরা। So আমাদের বের করতে হবে alpha minus 1 by beta minus 1 plus beta minus 1 by gamma minus 1 plus gamma minus 1 by alpha minus 1. This is equals to কি হবে দেখো, আমরা জানি alpha equal to minus 1, পুট করে দাও যেখানে যেখানে alpha আছে minus, beta মানে 1 minus 2 omega by minus 1, okay, plus beta minus 1 same 1 minus 2 omega minus 1 by gamma minus 1 মানে 1 minus 2 omega square minus 1 plus similarly এখানে 1 minus 2 omega square minus 1 alpha মানে minus 1 minus 1, okay. এবার সিম্পলিফাই করলে আমরা দেখো কি পাচ্ছি, উপরে হচ্ছে এখানে minus 2 divided by 1 minus 1 0, that is ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, তো এটা হচ্ছে minus 2 omega, okay. এখানে হচ্ছে minus 2 omega by minus 2 omega square plus এখানে হচ্ছে minus 2 omega square by minus 2, okay. এবার দেখো সিম্পলিফাই করলে আমরা কি পাবো, সিম্পলিফাই করলে আমরা পাবো 1 by omega plus 1 by omega plus এখান থেকে পাচ্ছি আমরা omega square, okay. This is equals to 2 by omega plus omega square. That means this is equals to omega 2 plus omega cube. We know omega cube is 1, so এটা হয়ে যাবে 2 plus 1 by omega. That means this is equals to 3 by omega, okay. এবার আমরা এটাকে লিখতেই পারি যে 3 by omega into omega cube, because omega cube is 1, so it implies this is equals to 3 omega square. This is our answer, okay. So see, here is the question. So our answer is number 4, 3 omega square, okay. 1C, এখানে আমাদের দেখো একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দেওয়া রয়েছে dy by dx plus py is equals to q, where pq are function of x, okay. আমাদের বের করতে হবে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর, তো এই ইকুয়েশনের ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর কি, ওকে। তো দেখো dy by dx plus py is equals to q, এটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন of first order,
ওকে, কারণ একটাই ডেরিভেটিভ রয়েছে dy বাই dx। ওকে, তো এর ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটা হচ্ছে কি, এটা একটা ফর্মুলা অবশ্য, e টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ p dx, মানে এখানে যে p রয়েছে তার p into dx integration, এটা আমাদের ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর। সো আওয়ার আনসার শুড বি, যা দেওয়া আছে তার মধ্যে আনসার 2 ইজ কারেক্ট, তবে এখানে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে, এখানে স্মল p রয়েছে। ওকে, ইট মাস্ট বি ক্যাপিটাল P, কারণ এখানে যে পিটা থাকবে সেই পিটা দিয়েই তোমার এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটা তৈরি হবে, টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ p dx। ওকে, সো খুবই সোজা, জাস্ট দেখেই আনসারটা লিখে দিতে পারো। ওকে, our next problem is 1D। ওকে, দেখো এখানে একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দেওয়া রয়েছে, d2y by dx square power 2 plus dy by dx whole square is equals to x into sine of dy by dx is, আমাদের আনসার দিতে হবে যে এটার মধ্যে কোনটা কারেক্ট আনসার। ওকে, কিভাবে করবে, খুবই সোজা অঙ্ক, and it's very tricky, so be careful। ওকে, সোজা বলে যে কোনো উত্তর দিয়ে ভুল করবে না। ওকে, দেখো এখানে যখনই আমাদের ডিগ্রি বের করতে বলে, সো হোয়াট শুড উই হ্যাভ, ডিগ্রি বের করতে হলে আমরা দেখবো যে হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ কোনটা। তো এই ইকুয়েশনে হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ হচ্ছে d2y by dx2, রাইট? and d2y by dx2 পাওয়ার কত, এর পাওয়ার হচ্ছে 2, রাইট? সো তোমরা বলতে পারো যে এখানে ডিগ্রি যেটা হবে ওটা হবে 2। ওকে, রাইট? কিন্তু এটা হচ্ছে রং আনসার। ওয়াই, কেন ভুল? বিকজ এখানে দেখো dy by dx এটাও কিন্তু এই ইকুয়েশনের একটা ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ, আর সেটা একটা সাইন ফাংশনের মধ্যে রয়েছে। ওকে, সো এই যে dy by dx এটা এখানে সাইন ফাংশনের মধ্যে যুক্ত রয়েছে, সো this function is not defined, এর ডিগ্রি কিন্তু বের করা যাবেই না। ওকে, সো এই ইকুয়েশনের কোনো ডিগ্রি ডিফাইন্ড নয়, কারণ এই dy by dx টা অন্য একটা ফাংশনের সাথে যুক্ত রয়েছে। ওকে, সো our answer should be number 4। ওকে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1E। দেখো এখানে একটা পেয়ার অফ লাইনস এর ইকুয়েশন দেওয়া আছে, ax স্কয়ার প্লাস 2hxy প্লাস by স্কয়ার ইকুয়াল টু 0, আর আমাদের এই পেয়ার অফ লাইনস এর পারপেন্ডিকুলার পেয়ার অফ লাইনস এর ইকুয়েশনটা কি হবে সেটা বের করতে হবে। ওকে, সো দিস কোয়েশ্চেন ইজ ফ্রম পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনস চ্যাপ্টার। ওকে, এটা আমরা 2D তে পড়বো। সো ইকুয়েশন রয়েছে ax স্কয়ার প্লাস 2hxy প্লাস by স্কয়ার ইজ ইকুয়ালস টু 0, এটাকে আমরা 1 নম্বর দিলাম। লেট
y minus m1x is equals to 0 and y minus m2x is equals to 0 are the separate equation of 1 মানে পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনস এর এটা আলাদা আলাদা করে দুটো ইকুয়েশন রয়েছে ওকে সো ax স্কয়ার plus 2hxy plus dy square is equals to হচ্ছে y minus m1 into x into y minus m2 into x ওকে এটা লেখা যায় আচ্ছা এই দুটোকে যদি গুণ করো আর গুণ করার পর both side ইকুয়েশনের কোএফিসিয়েন্ট ম্যাচ করো then we will get m1 plus m2 is equals to minus 2h by b and m1 into m2 is equals to a by b এটাকে আমরা দিচ্ছি নাম্বার 2 আচ্ছা এই যে ইকুয়েশন দুটো আমরা পেলাম এটা ফর্মুলাও আছে পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনস okay so now we have to find out the perpendicular lines এর ইকুয়েশন গুলো কি হবে okay just taking another pen okay so আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে y minus m1x and y minus m2x হচ্ছে সেপারেট ইকুয়েশন so perpendicular lines of 1 are কি হবে এটা y minus m1 ছিল তো এটা হয়ে যাচ্ছে plus 1 upon m1 into x equal to 0 and y plus 1 upon m2 into x is equals to 0 okay আচ্ছা এটা বুঝতে পেরেছো যেহেতু এখানে গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে m1 তো পারপেন্ডিকুলার লাইন হলে ওটা কি হয়ে যাবে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে আর m1 টা 1 upon m1 হয়ে যাচ্ছে in case of perpendicular lines we know যে m1 m2 যেটা হয় দুটো গুণ কি হয় -1 হয় ওকে তো perpendicular lines of 1 are this and this so equation of perpendicular straight line of pair of lines 1 are কি হবে আর না বলে easy বলতে পারো because we are making it a pair of straight line so এটা হবে y plus 1 upon m1 into x into y plus 1 upon m2 into x is equals to 0 okay now we are going to simplify it এটা হয়ে যাবে m1 y plus x into m2 y plus x is equals to 0 okay m1 m2 এখানে cross multiply হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে m1 m2 into y square plus m1 plus m2 x into y okay plus x square okay this is equals to 0 now from 2 we can put the value of m1 plus m2 is equals to minus 2h by b and m1 m2 is equals to a by b just putting the value it will be a by b into y square plus this is minus
twice h by b into xy plus x square is equals to 0. Okay, so this will be d cross multiply, so it will be ay square minus 2hxy plus bx square is equals to 0. So bx square minus 2hxy plus ay square is equals to 0. So this is our answer for perpendicular straight perpendicular lines এর ইকুয়েশনটা হচ্ছে এটা. So check your answer. হচ্ছে bx square minus 2hxy plus ay square. So our answer should be number 4. Okay. Question number 1f. দেখো এখানে দেওয়া আছে যে একটা ইকুয়েশন রয়েছে x³ - 3x² + 8x - 5 = 0 আর এই ইকুয়েশনের পাওয়ার হচ্ছে 3, সো ইট হ্যাজ 3 রুটস আলফা বিটা গামা দেওয়া আছে। আমাদের একটা ইকুয়েশন বের করতে হবে যার রুট হচ্ছে 2α + 3 2β + 3 2γ + 3। আন্ডারস্টুড? সো যখনই আমরা দেখব যে ইকুয়েশন নিয়ে আমরা যখন কোয়েশ্চেন দেখব তখন আমরা বুঝতে পারবো যে দিস কোয়েশ্চেন ইজ ফ্রম থিওরি অফ ইকুয়েশন। ওকে, থিওরি অফ ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা পড়ব ট্রান্সফরমেশন অফ ইকুয়েশন। ওকে, ইকুয়েশন। তো দেখো এখানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া রয়েছে, তার রুটও দেওয়া রয়েছে আলফা বিটা গামা। এই ইকুয়েশনটাকে আমাদের ট্রান্সফর্ম করতে হবে অ্যানাদার ইকুয়েশনে যার রুটস হচ্ছে 2α + 3 2β + 3 2γ + 3। তো আমরা ধরে নিচ্ছি let y = 2α + 3। So from here we can find alpha = y - 3/2. Okay, now since alpha is a root of the given equation, the given equation টা রয়েছে আলফা তার রুট, তো so satisfy করবে। So it will be alpha cube minus 3α square plus 8α minus 5 is equals to 0. Now what we are going to do, we are going to put the value of alpha in this equation. Okay, just changing the colors. Okay, so we are going to put here y - 3/2 whole cube minus 3 into y - 3/2 whole square plus 8 into y - 3/2 minus 5 is equals to 0. Okay, now after simplifying this we will get our answer. Okay, so let's simplify it. It will become y - 3 whole cube divided by 8. So it will be 4 to the 8, that means 3 to the 6 into y - 3 whole square. And here it is 2. So 2 4 the 8, that is 4. 4 into 8, 32. Okay. 32 into y - 3 minus 8 into 5, that is 8 5s are 40. So we are getting here a minus b whole cube. We can write
a cube minus 27 মানে b cube minus 3a square b plus 3ab square minus 6 into y square minus 6y 2ab plus b square, that is 9, plus 32y minus 3 to the 6, 3 3 the 9, minus 40 equal to 0. So we are getting here y cube minus 27 minus 9y square plus 27y minus 6y square minus 6 6 36y minus 6 9 ja 54 plus 32y minus 0 6 6 136 is equals to 0. Okay. Further simplification করলে পাবো y cube minus 9y square minus 6y square, that is 9 minus 6 minus 9 minus 6 minus 15y square plus 27y plus 32y plus 36y. It is plus 3 to 2 6 8 8 7 15 3 3 6 6 2 8 9 95y, okay, minus 136 54 and 27 add করে দাও, that is 217 equal to 0. This is our answer. So let's find out y cube minus 15y square plus 95y minus 217. So our answer is number 2. Okay. One G. এখানে দেখো আমাদের একটা ইকুয়েশন দেওয়া রয়েছে, এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2x প্লাস k ইকুয়ালস টু 0 রিপ্রেজেন্টস আ পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন। এখান থেকে আমাদের ভ্যালু অফ k টা বের করতে হবে। ওকে, সো কোশ্চেনের মধ্যেই বলে দেওয়া আছে যে দিস কোশ্চেন ইজ ফ্রম পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন। ওকে, এটা হচ্ছে চ্যাপ্টারের নাম, 2D তে আমরা এটা পড়ব। ওকে, সো the given equation is x square plus y square plus 2x plus k is equals to 0. এটাকে আমরা 1 নম্বর দিলাম। Now comparing this equation, comparing one with general equation of second degree, general equation of second degree. Okay, so what is the general equation of second degree? I am writing here ax square plus by square plus 2 8xy plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Okay, now we are equating coefficients. From here we will get a is equals to দেখো 1, এখানে x square coefficient 1, এখানে x square coefficient a, that means a is equals to 1. b is equals to also 1,
because here coefficient is 1. xy, xy কোনো term নেই, so we can write h is equals to 0 2gx. okay, so 2gx, here x এর coefficient হচ্ছে 2g and এখানে x এর coefficient হচ্ছে 2. that means g is equals to হচ্ছে 1 because 2g is equals to 2, so g is equals to 1. now 2fy, here is no term involving y এর কোনো টার্মই নেই, so f is equals to 0 and c is the constant term, c is equals to হচ্ছে k. okay, তো আমরা a b c h g f এগুলোর মান পেয়ে গেলাম. now 1 will represent a pair of straight line if determinant of a b c h h g g f f yeah equal to 0. okay, so now we are going to putting the value in this. so what we will get, দেখো এর জায়গায় আমরা মানগুলো বসিয়ে দিচ্ছি. so we will get 1, h means 0, g means 1, h means 0, b means 1, f means 0, and g means 1, course f means 0, c means k, so is equals to 0. so now simplify this. 1 into k minus 0, so minus 0 plus 1 into 0 minus 1 equal to 0. so k minus 1 is equals to 0. okay, this implies k is equals to 1. so 1 will represent a pair of straight line if k is equals to 1. so our answer must be number 1. okay, question number 1h. দেখো এখানে লিমিট দেওয়া রয়েছে, তো এটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে this question is from chapter limit. ওকে, এটাকে যদি আমরা একটু ভালো করে সিম্পলিফাই করি তাহলে লিখতে পারি, দেখো লিমিট x tends to 0 cos inverse 1 minus x by root x. ওকে, দেখো এটার ফর্ম কি হবে, 0/0. দেখো যদি নিচের পার্টটা x এর জায়গায় 0 বসালে এটা হয়ে যাবে 0, উপরের পার্টটা x এর জায়গায় 0 বসালে এটা হয়ে যাবে cos inverse 1. we know cos inverse 1 মানে cos 0, রাইট? তো এটাও কিন্তু 0 হয়ে যাচ্ছে, রাইট? তো এটা হচ্ছে 0/0 ফর্ম. তো লিমিট চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা পড়ব ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম. তো এটা একটা স্পেশাল ফর্ম আছে ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম, এটা আমরা পড়ব. ওকে, সো ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম হলে হচ্ছে 0/0 ফর্ম. ওকে, এটাকে আমরা কিভাবে সলভ করি? we apply
hospital rule. Hospitals rule. তো এল হসপিটাল রুল কি হচ্ছে? এল হসপিটাল রুল হচ্ছে যে যদি তোমার ফর্ম 0/0 থাকে তাহলে নিচের পার্টটা ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে, উপরের পার্টটাও ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। ওকে, আফটার দ্যাট আবার চেক করতে হবে যে ফর্ম স্টিল ইট ইজ ইন 0/0 ফর্ম। ইফ ইট ইজ, যদি থাকে তাহলে আবার একবার উপরের পার্টটা ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আর নিচের পার্টটাও ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, and you have to repeat this process until we get the lower part is not equal to 0. Okay, so we are going to apply using L hospital rule. So here we are going to apply the rule. Okay, so limit x tends to 0, cos inverse, not cos inverse. Okay, now we also know differentiation of cos inverse x. Okay, I'm writing the formula here. Differentiation of cos inverse x is equals to -1 divided by √over of 1 minus x square. Okay, so here we have differentiation of cos inverse 1 minus x. x এর জায়গায় হচ্ছে 1 minus x. So formula অনুযায়ী কি হবে? -1 divided by √over of 1 minus x square এর জায়গায় হবে 1 minus x whole square into differentiation of 1 minus x. Okay, divided by root x এর differentiation. এটা হয়ে যাবে 1/2 root x. Okay, now we are going to simplify it. So এটা হয়ে যাবে limit x tends to 0, -1 divided by √over of 1 minus 2x plus x square. Okay, differentiation of 1 minus x, that is 0 minus 1, and this is divided by 1/2 root x. We can write it as into 2 root x. Okay, this is equals to limit x tends to 0, -1 into -1, that is +1, into 2 root x. Okay, divided by 1 minus 1 0, so it will be plus 2x, মানে √over of 2x minus x square. This is equals to limit x tends to 0, 2 root x divided by, এখান থেকে আমরা x টা কমন নেব, so we will get √over of x common নিলে 2 minus x. This is equals to, simplify করে পাবো আমরা limit x tends to 0, 2 root x by root x into √over of 2 minus x. Okay, so this root x cancel out. So this is equals to limit x tends to 0, 2 divided by √over of 2 minus x. এবার দেখো যদি আমরা x এর জায়গায় 0 বসে, ফর্ম কিন্তু 0/0, নিচের পার্টটা 0 হচ্ছে না, উপরে তো 0 নেই, so our answer should be 2/√over of 2 minus 0. This is equals to 2/√2, that means √2.
this is equals to sec pi by 4. This is our answer. Okay, এবার দেখো আমরা দেখি যে কোন আনসারটা ঠিক আছে। Okay, here we have given 4 options: pi, pi by 2, pi by 3, pi by 4. Okay, so our answer should be this, but this is partially incorrect answer because the answer is sec pi by 4 that we got, and here it is only pi by 4. So it's a printing error, you can say. Okay, but the answer should be this one. So what should we do? We can write our answer this and leave it to the examiner. Okay. Question number 1I. দেখো এখানে একটা ফাংশন দেওয়া আছে, বলছে the function fx is continuous at x is equals to 0. এই কথাটা লেখার মানেই হচ্ছে যে this question is from chapter continuity. Okay, so ফাংশনটা ডিফাইন করা হয়েছে fx is equals to, এটা হবে sin x into cos 1 upon x, x not equal to 0 তে, and equal to a দেওয়া আছে x equal to 0 তে। তো এর মানটা কত হবে? ওকে, so we know for continuity limit x tends to 0 of fx is equals to f of 0 হবে। Okay, so let's check it. দেখো limit x tends to 0 sin x into cos of 1 upon x কি হবে? Okay, at x is equals to 0 sin 0 হয়ে যাবে 0। Okay, sin 0 into cos 1 upon 0 means cos infinity, তো এটা হয়ে যাবে 0 into cos 1 upon 0 কি হচ্ছে infinity, so 0 into infinity মানে কি 0, so f of 0 is equals to 0 হলেই কিন্তু আমাদের এই ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস হবে, and here it is given f of 0 is equals to a, that means a is equals to 0. This is our answer. Okay, so this number 1 is our answer here. Okay, question number 1J. This is the last question of question number 1, that is compulsory. Okay, এখানে একটা ফাংশন দেওয়া আছে u of xy equal to tan inverse x cube plus y cube by x minus y, where x not equal to y, and we have to find the value of this expression x into del u by del y plus y into del u by del y. Okay, so এটা u of xy দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে this question is from several variables. Several variable থেকে এই কোশ্চেনটা দেওয়া হয়েছে, and from this expression we can say this question is based on Euler's theorem. Okay, so what is Euler's theorem? We know x into del f del x plus y into del f del y is equals to nf. Okay, where n is the degree of this equation. Okay, so let's start. Here we write
u of xy দেখো কি দেওয়া আছে, tan inverse x cube plus y cube divided by x minus y. আচ্ছা, এটাকে আমরা tan ইনভার্সটাকে এদিকে যদি নিয়ে আসি, এটা হয়ে যাবে tan u is equals to x cube plus y cube divided by x minus y. Okay. Now we can take common x cube from here and we will get 1 plus y by x whole cube divided by, taking x out from here, it will be 1 minus y by x. Okay. So tan u is equals to, we get x square into phi of y by x. Okay. So here this is it represents, it's a homogeneous equation. Homogeneous equation of degree 2. Okay. Let v is equals to tan u. So by Euler's, we can write x into del v by del x plus y into del v by del y is equals to 2 into v. Here 2 is the degree of the equation and v is the function. Okay. Now what we will do, we are going to simplify this x into, here our function is not in v, it's in u of xy. So we are going to write it in u del v by chain rule, applying chain rule, del v by del u into del u by del x plus y into del v by del u into del u by del y. This is equals to 2 into v means tan u. Okay. So this implies, okay, here v is equals to, we know, tan u. Okay. So v is equals to tan u. This implies del v by del u is equals to sec square u, right? So we can write here x into sec square u into del u del x plus y into sec square u into del u del y equal to 2 tan u. Okay. Now you can see sec square u is common in this question. So we can write x into del u by del x plus y into del u by del y is equals to 2 tan u divided by sec square u. Okay. So this is equals to, we can write 2 into sin u divided by cos u, and this sec square u I am putting it in upper portion as cos square u. So it will come 2 sin u, cos u cancel out, it will become cos u. 2 sin u cos u means sin 2u. Okay. So x into del u by del x plus y into del u by del y
is equals to sine 2u. This is our answer. Now we are going to check our options. Okay. So look here, sine u versus sine 2u. This is the correct answer. Okay.